Якщо опалення електричне, то включайте туди його. Or is it separate? Separate. Просто одну комуналку Окремо, написали, да. то все. Okay. Інтернет. Okay, what else? Телевидение. Food. Food. TV. Cable. Who needs food? Кому треба їжа? Знаєш? Okay, now, Духовной мало. this is the basic. This is what you really need to survive. Це основа, це те, що потрібно для виживання. How about А банковські кредити? bus, А, громадський транспорт, автобус. transportation? А у них же кредиторна система, як вони банковські кредити? Все одно вони розраховують, вони все розраховують. І це. Ну так а що ж, електричество вважає, так а банки ні. Тобі треба знати, скільки ти заробляєш і скільки ти витрачаєш. В будь-якому випадку. Система кредитування, вона якби робить просто зручніше, ти можеш потратити більше, ніж ти заробляєш. Конечно. Ти должен вписатися. Okay, at one time, В якийсь момент I was up to here with debt. боргів у мене було аж покуда. And somebody taught me how to budget. І мене навчили бюджетувати. And I started paying off my bills. І я почав виплачувати свої борги. And then I was able to start saving money, І коли це сталося, я став спроможний зберігати гроші, Which allowed заощаджувати. І це дозволило мені to retire піти на пенсію, when I turned коли мені 65. виповнилося 65 років. Okay, actually, I think I was 67 when I Здається, retired. 67 мені було, коли я пішов на пенсію. Okay. You have to know how much your bills are. Ви повинні знати, який розмір ваших витрат. And you find out whether or not you have enough money. І маєте визначити, чи достатньо у вас грошей. But a lot of people live from paycheck to paycheck. Багато людей живуть від зарплати до зарплати. And they don't really know what they І owe. навіть і не знають, кому що винні. Okay? And you have to have the fundamentals Потрібно знати основи, before you have the extras. перш ніж включати до цього додаткові витрати. Like TV, Як, наприклад, телебачення, Інтернет. кабельне, інтернет okay, so on. і так далі. Okay. For 1 month Впродовж одного місяця, or go back a year, чи можливо взяти період на рік, find out what your average electrical bill was. порахуйте, який у вас середній рахунок за електроенергію. For example, your heat is seasonal, Наприклад, опалення сезонне. right? Так? Okay. If you know how much it's going to take you Якщо 1 year, знаєш, яка в тебе витрата на опалення впродовж року, for 12 months you can start saving up for that. Впродовж інших місяців, впродовж цього року, можеш на це відкладати гроші. If you want to know where your money goes, Якщо ти хочеш знати, на що витрачаються твої гроші, every time кожного разу you spend a kopeck, тратиш копійку якусь, write it down. записуй собі. Gum, Жувальна гумка, наприклад, candy, цукерка, whatever. щоб то не було. And you, at the end of a month, Під кінець місяця find out where you spent your money. дізнаєшся, на що ти потратив свої гроші. You might be surprised. Може, це вас здивує навіть. You might have more money than you think you have Можливо, у вас більше грошей, ніж ви думали собі. if you stop spending your money foolishly. Особливо, якщо перестанеш витрачати нерозумно свої кошти. Okay? So, you really don't know what you need until you find out what your electric bill will be. Ти Average. толком і не знаєш, скільки тобі потрібно грошей для задоволення базових потреб, поки не знатимеш, який в тебе середній чек по електроенергії. You might also be Середній рахунок. surprised Також вас може здивувати, to find out that you don't have all the money коли ви дізнаєтеся, що у вас на все грошей не вистачає, that you need. але що вам потрібно гроші для цього. Okay? Now, husbands and wives Чоловіки і дружини need to talk about this повинні про це говорити. because there are things you're going to need. Є речі, в яких у вас може бути You're потреба. going to need clothes. Вам потрібен одяг. You're going to need medical.
Потрібні витрати на медицину. Okay? На машину. Car. That would be nice, Да, було б непогано. but you have bus. Але у вас є поки автобус, громадський транспорт. Okay? But if you want to buy a car, Якщо ви хочете купити авто, you have to budget. вам потрібно бюджетувати, So you know if you can afford a car. щоб ви могли собі вияснити, чи можете ви собі дозволити машину. And if so, what kind of car? Якщо так, то яку машину? Okay? Money is one of the things that causes divorce. Гроші – це одне з того, що спричиняє розлучення. How many pairs of shoes does a woman need? Скільки пар взуття потрібно жінці? Одну. One is enough, he said. Контина. How many purses does a woman need? Скільки сумочок жінці потрібно? Пакет есть. Вот, пакет. Вот и Plastic bag. Ой, сеточка. How many gadgets Скільки гаджетів does a man need? чоловікові потрібно? А что такое гаджеты? Гаджети. Окей, гаджети. Тоже гаджеты. Okay. This is when you sit down and you talk. Ось в цьому потрібно сісти і поговорити. If I buy anything Якщо я expensive, купую щось дороге, over $100, вартістю більш ніж $100, I talk to my wife. я розмовляю зі своєю дружиною про це. If she buys anything Якщо over вона щось $100, купує, що дорожче за $100, she talks to me about it. вона зі мною про це говорить. But now anything under $100, А все до $100 once a month, раз на місяць I can buy я можу купити. Все, що менше $100. because of our budget. Це через те, що у нас є бюджет. But there was a time Але був час, when I could not buy a package of gum. коли я не міг собі дозволити купити навіть упаковку жувальної гумки. А заначку делал хоть раз? Did you have a personal saving that your wife wouldn't know about it? No. I have known families Я знав сім'ї, that the man or woman needed to have that коли чоловікові чи дружині потрібно було мати заначку. because their mate Бо чоловік або дружина spent money foolishly. витрачала чи витрачав гроші нерозумно. Да. Yeah, and it was a problem in their family. Це була проблема в сім'ї. But my wife and I talk all Ми the з time. дружиною постійно говоримо. When my wife was working, I paid the bills. Коли моя дружина не працювала, я оплачував рахунки. And she said, Вона мені I казала, want to pay the bills. а коли вона працювала ще, So I say, okay, here are the books. вона казала, давай я заплачу по Within рахунку. a week, І я їй сказав, ну ось наш said- розбух. you pay the А bills. вона через тиждень каже, ні, давай ти будеш платити по рахунку. Once she retired, Щойно вона пішла на пенсію, she pays the bills. вона тепер займається оплатою рахунку. We talk about the bills, Ми говоримо про рахунки. okay? But she pays the bills now. Але тепер вона займається She цим does a good питанням. job. І справляється. But we know what the bills are. Але ми знаємо, які наші рахунки. які If наші we get витрати. electric bill and it's above normal, she tells me about it. Якщо у нас приходить рахунок по електроенергії і він перевищує звичайний, вона мені про це говорить. Okay? So, you need to have a budget. Вам потрібно мати бюджет. Какая Okay? у них в семье самая большая статья расходов? What is your biggest expense in your family? Before we paid our house off, it was the house. Перш ніж ми виплатили будинок, Now- кредит now по будинку, probably це big. була сама висока стаття. Зараз, я думаю, їжа. It's probably food. Yeah. We probably spend $200 a week. Я думаю, у нас десь виходить близько $200 в тиждень. And just two of us. Це лише на двох. When my children come up, Коли мої діти приїжджають, and I was informed my daughter and her children will be visiting us for a week when I get home. коли я ось щойно дізнався, що коли ми приїдемо, то дочка з дітьми своїми буде у нас гостювати тиждень. А продукты у них сильно отличаются от цены от наших, вот он же покупает. Щось дорожче, щось дешевше, я потім можу розказати. Да. Okay. Do you understand budget? Розумієте бюджетування? Okay. Your needs. Ваші потреби Okay. Need to be less
повинні бути меншими, than your income. ніж ваші доходи. Okay? Or your income has to be higher. Yeah, your high. Або Your навпаки, ваші income доходи needs to be мають higher than бути your needs. вищими, ніж ваші потреби. Okay. So you need to talk about this before you get married. Потрібно це обговорювати до вступу в шлюб. Ну а как же человек, в принципе, чем больше доходы, тем больше у него потребностей. Как тогда с этим быть? How about this progression that the more you make, the more you need? I'm afraid that's true. Я думаю, що це правда, справедливе твердження. We buy a new car. We like our new car for a couple months. Купуєш нову машину, вона тобі кілька місяців And then we see a подобається, car that's а better потім than the one бачиш we кращу have. машину, Да, видишь, ты ніж сосед. та, що у тебе є. Okay. That's why God says do Саме all тому. things in moderation. Бог каже, будьте стриманими у всьому. Okay. Also, remember Також пам'ятайте, the church. церква, Okay, you are to give маєте давати 10% or more 10% або й більше off the top, з усього. and we do. І ми так і робимо. My wife and I give 15% Ми віддаємо 15% of everything we have coming in every month. Від усього, що нам приходить, від усього приходу, And we sit down. від усіх And доходів. I don't know how it works, Я не знаю, як це працює. but when I give God Але коли я віддаю Богові His money, його гроші, I always have plenty. у мене завжди залишається вдосталь. But if I start cheating on Але the income, якщо я починаю махлювати із своїми доходами, I have more problems. у мене більше проблем, ніж було. Okay. My congregation, Моя громада, okay, we are 60, нас 60 чоловік. okay? Это члены... Every Sunday, Кожну неділю we bring in ми жертвуємо $1700. even our widows give. Навіть наші вдови дають багато. We can pay a preacher good money. Ми спроможні платити проповідникові хорошу зарплату. А хорошая Because зарплата. our congregation Бо gives. наша община жертвує. Какая хорошая Какая-то у них What is the good wages in America, like for a preacher? Probably anywhere from probably Десь від 30, 30,000 to, this is the beginning, це, від 30 починаючи, or від 35,000. 35 тисяч десь. That's bottom. долларов. I know of one congregation that they start at $50,000. Я знаю общину, яка платить проповідникам від 50 тисяч доларів в рік і But більше. they have В рік. they have 300 members. Але там 300 чоловік община. A lot depends on your members. І багато залежить від членів церкви. Ну, у нас 90 это была зарплата одного дня. Okay. A lot depends on your teaching. Багато що залежить від If you teach your congregation about giving, того, що навчаєте общину. Якщо община навчена давати, жертвувати, then they can afford you. то тоді община може тебе собі дозволити. Okay. А вытраты, ну, в смысле, пожертвований общине официально доносятся или это какие-то по требованию списки? Чекай, Ну, у нас есть, допустим, вот собрали, и тут же статья расходов за неделю. То есть община может посмотреть, куда реально пошли деньги. У них это есть или у них типа как братский совет там или... How do you do with expenses, with what the church spends money on? Do you have do you announce it? Like we have this and that every month, or We have a budget у нас бюджет є в церкві. every year. На кожен рік We have a treasurer бюджетується. У нас є скарбник, that makes up a budget, який формує бюджет, shows what we spend, показує, що ми витрачаємо, and estimates what we will need for the next year. Прикидує, що нам потрібно на наступний рік. And in the men's business meeting, На братському зібранні he tells us how much we have in the bank and він повідомляє, скільки у нас грошей на банківському рахунку, how we're doing financially. який у нас який фінансовий стан. Then in January, Потім кожного січня
We get all the members Ми together збираємося всі разом and we give the budget. і We show ми them the budget. оголошуємо бюджет. який And we у нас. actually put the budget in the box. We have mailboxes for each family. Да, ну, для кожної сім'ї, членів церкви, у нас є своя поштова скринька, And we put a budget in each of their boxes. і кожен з них отримує в свою поштову скриньку бюджет. If the members know where the money is going, Якщо церква знає, на що витрачаються гроші, they're willing to give. то тоді вони охоче дають. Yeah. So, and this meeting, І на цьому зібранні, even though the business meeting has to approve it, хоч братська рада і має його затвердити, той бюджет, we also make up a calendar ми також показуємо календар for the whole year, на весь рік вперед, showing all the different activities. показуючи всю діяльність, яка запланована. When I do preacher in the work, I will give you an Коли ми example. будемо проходити курс проповідник і його роботи, я Okay, вам but this is покажу also to приклад. show that Але це programs також don't bump heads. Yeah. для того, щоб це все робиться для того, щоб Okay. не стикати людей лобами. Any questions about budgets? Чи є запитання про бюджет? It is a major Це основне. item for families. Це основне для сім'ї. Money will cause more problems. Гроші спричинятимуть більше проблем. Now remember, Але пам'ятайте, the man does not have the right чоловік не має права to go out and buy a car купувати автомобіль without his wife's permission. без дозволу дружини. If he makes a decision Якщо він приймає рішення, that she does not agree with, з яким вона не погоджується, what are the 3 rules? які 3 правила? Должен взять на себя ответственность за семью. He has to take responsibility upon himself for his family. It has to be Перше, три моменти. які, повинно пам'ятаєте? згоджується з Божою It should волею, be according to God's will. не God's може will. бути егоїстичним і на благо It should be сім'ї. selfish. Cannot be selfish. На може благо бути сім'ї. егоїстичним, and it should be for the Benefit of the family. І на користь сім'ї. Okay. And it should have taken a long discussion. Now remember, most of the time my wife and Потрібно I agree. дискутувати. Пам'ятайте про те, що от я в своїй сім'ї, в більшості Very- випадків ми з дружиною погоджуємося. В Very основному rarely рідко do I have у to нас say, honey, така I've got to ситуація, make the коли мені decision. належить сказати, коли я вимушений сказати, кохана, я прийму рішення від себе. Okay? Добре? All right. Discipline. Покарання, дисципліна. Okay. This is before we get into the families. Це перш, ніж ми перейдемо до розгляду біблійних сімей. Okay. Before we discipline our children, who do we need to discipline? Перед тим, як виховувати дітей, кого спочатку треба виховати? Себе. Yourself. Ourselves. Okay? And that involves both husband and І wife. це включає в себе і чоловіка, і дружину. Okay? Discipline is what you do for somebody, Дисциплінування – це те, що робиш по відношенню до когось. not to somebody. Не для когось, а не комусь. When I discipline my Коли children, я виховую своїх дітей, they need to know why. вони повинні розуміти, чому. If I discipline them and they don't know why, Якщо я їх дисципліную і вони не розуміють, навіщо я це роблю, what чому я це benefit роблю, does it do? яку користь це їм принесе. If my wife Якщо just моя дружина come up and slapped me, підійде і мене просто дасть мені підзатильник, but doesn't tell me why, але не скаже мені чому, навіщо, what does that do? що це, яку це користь принесе. What was that for? Це за що? Ну что, не найдет повод. А що ділать? Ході найдет. So discipline means Дисциплінування означає, it's got to be reasonable що воно повинно бути резонним and it has to be responsible і відповідальним. and for the benefit of І who you are на disciplining. користь того, кого дисциплінуєш. Now sometimes Інколи, if we're angry коли ми and we гніваємося, grab our child і хапаєш дитину, and we spank him, і даєш йому по попі. what or who is being benefited by that discipline? Хто отримає користь від такого виховання? Я. My anger. Мій I'm гнів. satisfying my Мій anger. гнів, я задовольняю свій гнів. Okay?
I need to make sure Я маю пересвідчитися, that when I discipline my що коли children, я дисципліную свою дитину, they know why. щоб вони знали чому. My papa Мій тато always seemed to завжди take time. на це витрачав час. And sometimes he would say, І інколи він казав, before you go to bed tonight, перш ніж ти підеш спати, you have a spanking coming. у тебе чекає порка. Don't forget to tell me. Не забудься мені нагадати. Okay? I never understood why Я ніколи не розумів чому. until I got older Доки я не and I подорослішав, had children. і в мене не з'явилися свої діти. Have you ever heard count to 10? Ви чули коли-небудь про такий принцип «порахуй до 10»? Get control of your emotions. Візьми під контроль свої почуття. Okay? And sometimes it would take him all day to keep from killing me. Інколи йому доводилося про цілий день відкладати по самий момент покарання для того, щоб мене не прибити. So by the time it was nighttime, І аж коли вже темніло, he would discipline me. от тоді він мене дисциплінував. When I was little, Коли я був маленький, I would hurry up and get in bed. I would hurry up to get to bed. я поспішав до ліжка дістатися, My daddy would come to the door і татко приходив до дверей and said, і казав, Jimmy, Джиммі, was there something we're supposed to do? ми там щось з тобою збиралися робити. I'd say, uh-uh. Я казав, You have a spanking coming. Він ж каже, ну тебе ж чекає. Yes. Я казав, так. Okay. And then І I потім, would have my pajamas on. я вже був в піжамі. I started learning to go to him with my pants on, Я зрозумів, що треба в штанях іти до татка. with stuff in my pockets. Щоб в мене в кишенях там щось було. Did you know that? Oh, yes. Пару Ну, звісно, книжок. він же знав. He knew that. Okay. I will tell you more what he did, Я вам більше розкажу, що він робив. because I think it's a good Я illustration. думаю, це хороша ілюстрація. And I know it worked with my children. З моїми дітьми це спрацювало теж. But I want to look at Adam and Eve. Але зараз ми подивимося на Адама і Єву. You know the story. Ви знаєте історію. Okay. Adam and Eve sins. Адам і Єва згрішили. And God comes walking through the garden. Бог приходить в сад And he says, і каже, where are you? ви де? Did God know where they were? Бог же знав, де вони. Мгм. Okay. What did he want them to do? Що він хотів, щоб вони зробили? Щоб їм соромно було, і вони самі б призналися. They would come out. So they would admit Щоб вони визнали, what they did. що вони зробили. That's what my daddy would do. Це те, що робив мій татко. He would say, son, Він казав, синку, why am I spanking you? чому я тебе зараз б'ю по попі? I got mad and threw something this morning. Так, я розгнівався і щось чимось швирганув. Why is that wrong, А son? чому це погано, синку? It broke. Бо воно поламалося. Okay. And God says, Бог каже, where are you? ти де? And before this, Перш ніж до цього, they were naked. вони були нагі. They had no problem talking to God. У них не було жодних проблем в спілкуванні з Богом. Okay. And now they're hiding. А тепер вони ховаються. Have you ever seen a little child that knew they were Ви guilty? бачили коли-небудь дитину, маленьку дитину, яка знає, що вона винна? I mean, you see it on their face. Бачиш на обличчі. Написано. You know they did it. Знаєш, що дитина це зробила. Okay. Шкодний. This is Adam and Eve. Це Адам і Єва. Where are you? We're hiding. Адам і Єва, де ви? Why are you А hiding? ми ховаємося. А чого ви Well, we're ховаєтеся? naked. Або ми нагі. How did you know А that was як же ж ви wrong? здогадалися, що це неправильно? Oh, you ate of the fruit, А did ви you? з'їли з плоду, так? Okay. And then he disciplines І them. потім він їх дисциплінує. Okay. But do you notice that in the conversation he talks to them? Але ви помітили, що він розмовляє з ними? And he tells them why І він he's каже, doing what he's doing. чому він робить те, що він робить?
He tells the man, Він каже because чоловікові, через те, you що listen to the voice of your ти wife, почув послухався голосу дружини, the своєї, ground is going to земля буде cause blisters and thorn. And, буде спричиняти Okay. бур'яни і так далі. this is one of the proper ways to Це discipline. один із належних Okay. шляхів дисциплінування, покарання. If you make a law, Якщо створюєш There needs- якісь правило, якийсь закон, there needs to be a penalty. має бути покарання за його порушення. A law without teeth Закон без зубів doesn't mean a thing. не означає нічого. You can do anything you want to Можеш violate робити it. все і все, що хочеш, порушуючи його. Okay? But a law must have Закон teeth to work. повинен бути зубатим, щоб він міг працювати. Okay, for example, Наприклад, if they make a law, якщо приймуть закон, you cannot spit on the sidewalk, що не можна плювати на тротуар, and the law never punishes anybody for it. але закон не передбачає покарання. What good is the law? Який смисл в цьому законі? Okay. The same thing true. Те ж саме справедливо. You, my children, І по відношенню до того, що якщо ти моя дитина, before you go to school, перш ніж підеш до школи, your bed needs to be made, маєш застелити ліжко, your toys need to be picked up. а твої іграшки мають бути зібрані. If you don't do that, Якщо цього не зробиш, this will happen. ось що станеться. Okay? And you go in and their bed's unmade, the toys are not picked Заходиш в up. кімнату дитячу, а там ліжко не застелене, іграшки розкидані, They come home from school, дитина приходить зі школи you say, і кажеш, what happened? що сталося? Okay, so then, okay, you are going to do dishes. Тоді в якості покарання будеш мити посуд. As I told you, Так як For a тебе month. було попереджено. or you're going to get a spanking. Ти будеш мити посуд Whatever впродовж the місяця, discipline або is. получиш по попі, ну, в залежності від того, яке визначене покарання. Okay, you have to have teeth. Потрібно мати зуби. Okay, let's go to another illustration. Давайте ще одну ілюстрацію. Cain and Abel. Каїн і Авель. God is playing the Бог. grandparent. Е, God is being the grandparent. Бог в цьому випадку він грає, ну, таку дідуся. What does he tell Cain? Що він каже Каїну? He observes that Cain is angry. Він бачить, що Каїн гнівається. What does he tell Cain? Що він каже Каїну? He asks him, Він запитує його, why are you angry? чому ти розгніваний? Okay, you can find this in Genesis І це можна прочитати в книзі буття. 2. Okay, he says, why are you Він каже, angry? чому ти гніваєшся? He says, why is your eyes Він downcast? каже, чому погляд твій опущений? Okay, God had commanded them Бог наказав їм to give an animal sacrifice. приносити жертви. Cain was a gardener, Приносити жертви тварин. Каїн був хліборобом. and he wanted to offer his garden fruit. І він хотів принести плоди свого саду. And faith comes by hearing, Віра приходить через and слухання, hearing by the word of God. а слухання від Слова Romans Божого. 10:17. Римлян 10:17. Okay, and so he told them what to do, Він їм сказав, що робити. but Cain's upset Але Каїн засмучений. because his sacrifice Бо wasn't його what God asked жертва for, була не тою, яку Бог просив. and his brother's was. А жертва брата була прийнята. How many of you have brothers and sisters? У кого з вас є брати або сестри? Okay, have you ever been upset because they did the right thing and you did the wrong thing? Ви коли-небудь засмучувалися через те, що там брат чи сестра зробила те, що треба було зробити, а ти зробив не те, що треба було зробити? Mama loves you more than she loves me. Мама любить тебе більше, ніж мене. Well, if you'd done what you were told, Ну, якби ти зробив те, що тобі сказали, this is Cain and Abel. ну, і оце, власне, ситуація Каїна і Авеля. Now remember, Пам'ятайте, Cain and Abel were probably 200-300 years old. їм на той момент було вже, мабуть, по 200 чи 300 років. Mhm.
I don't know how old they are, it doesn't say. Ну, тут не сказано, якими вони були насправді. Okay, but they lived to be 800, 900 years Але old. вони доживали до 800, до 900 років. So they were young at 200. Тобто, маючи 200 років, вони були ще достатньо молодими. Okay. He is mad at his brother Він гнівається на брата свого, because his brother did the right thing and he did the wrong thing. бо його брат поступив правильно, а він сам поступив неправильно. And God tells him, Бог каже йому, Cain, Каїн, sin lies at the door він каже, гріх лежить при дверях твоїх. if you don't take care of this Якщо ти attitude. про нього, якщо ти це відношення своє не виправиш, Oh, we're already in the chapel. там вже We'll take it up from here. окей, з цього продовжимо.